Aufnahme starten. Perfekt. Damit das auch alles butterweich auf YouTube exportiert werden kann, ohne dass Twitch die Finger am Spiel hat und Musik mutet, was eine absolute Frechheit ist. Manchmal gerechtfertigt, aber in Spielen finde ich es eine Frechheit. Previously on Alan Wake. Under the influence of the dark presence, I wrote a horror story that is coming true. Jagger had been my editor, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. Some part of me had been aware enough to write my escape into the story. Together we can create something absolutely wonderful. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. My mom gave me this old light switch. The clicker. Alice is being kept in a dark prison. I need to find Cynthia Weaver to fix this. It's your fault and you're gonna pay for it. Well, we're expecting a record crowd from the neighboring counties. Naturally, we hope to break the record set by last year's Moose Fest in our neighboring town, Watery. Ladies and gentlemen, some people have asked me, what's the big deal about Deer Fest? And I think that this sums it up. It's about friendship and community. We've got a great party coming up, but let's try to hold it in until tomorrow and get through the night in one piece, all right? I have it. Someone will come for it when the time is right. Thomas said so. He wrote it. The key is insurance. It's my job to keep it safe. Safe in the light. Always in the light. All the manuscript pages were gone. The FBI agent had taken them. I think... Ah ja, okay. Also, es ist jetzt doch relativ schwierig im Ganzen zu folgen, deswegen versuche ich es ganz kurz runterzubrechen. Also, was in der letzten Zeit passiert ist, wir wurden fast von, ja, also wir hatten einen Unfall, also Alan Wake hatte einen Unfall und uns wurde dann geholfen, also Alan Wake wurde geholfen, so. Während dann Alan Wake bei der Polizei war und verarztet und befragt wurde so ein bisschen, bekam Alan einen Anruf von einem vermeintlichen Entführer, der sagt, er hätte Alice, also die Frau von Alan Wake, die Frau von Alan, entführt. Und dieser Entführer wollte die Manuskriptseiten haben. Also haben wir uns verzogen von der Polizeistation und wollten dann diesen Entführer treffen. Hat sich allerdings herausgestellt, dass dieser Entführer gar nicht wirklich die Frau entführt hat, also Alice nicht entführt hat. Und dass dieser Entführer mit dem Dr. Hartman, einem Psychodoktor, der so, ja mal nicht so ganz eine weiße Weste hat, der wollte Alan Wake ausnutzen, wie er es mit so anderen Künstlern auch getan hat, um mit deren Werke Geld zu verdienen. Und das haben wir uns jetzt verzogen von. So. Währenddessen haben wir allerdings von Thor und Odin, das sind zwei Brüder, deren Nachnamen ich vergessen habe. Die nennen sich allerdings Old Gods of Asgard. Die waren eine Rockband in den 70ern und 80ern. Und die haben uns erzählt, wir sollen zu deren Farm. Da gibt es nämlich die Antwort auf all das, was wir suchen. Oder was Alan sucht. Und Alan ist dann zusammen mit Barry, der sitzt da vor uns in der roten Jacke, das ist Alans Manager, dahin gefahren und die haben einen Song gehört von den Old Gods of Asgard und zwar The Poet and the Muse heißt der Song. Und währenddessen haben die den Schnaps, den selbstgebrannten, schwarzgebrannten Schnaps von Thor und Odin getrunken. Von den beiden Brüdern, denen die Farm gehört. Schnaps, der mit dem Wasser vom Cauldron Lake, by the way, gebrannt wird. Und wenn man das Zeug Gesöffs trinkt, dann hat man wohl sowas wie eine Art Offenbarung oder so. Und im Song ging es auch darum, um mal kurz eine Zeile zu zitieren, Find the Lady of the Light. Also Cynthia Weaver, die sollen wir finden, die kann uns weiterhelfen. Und das war gerade so das, was Alan gesehen hat in der Cutscene. Also das war Cynthia Weaver, die da vor den Gitterstäben stand.
Und die sollen wir eigentlich jetzt finden. I think my tongue just took a crap in my mouth. Ugh. Oh, wait, we're in jail now? Al. Al, this is not good. That about sums it up. Bloß nicht hier im Knast kotzen, das stinkt wie Sau. I am never drinking again. I need to talk to Weaver. She's the one in the song. The lady of the light. Aber ich komme hier nicht What, raus. the crazy lady? Ugh, whatever you say, Al, but we're stuck here. They're not gonna... Ach ja, wir wurden festgenommen von Nightingale, als sich Alan und Barry besoffen hatten. Nightingale ist so ein Agent, der uns das Leben nicht so leicht macht. I had some reading to do first, Sheriff, and let me tell you, it was an interesting read. Well, I've got you now, Raymond Chandler. It's all here. All the evidence, including conspiracy to murder a federal agent. There's no way you're walking out of here. You hear me in there, Bret Easton Ellis? Huh? Agent Nightingale, I want to talk to your superior. Well, we all want things, Sheriff. I wanted my... Look, that's not possible right now. Agent Nightingale, I insist. Wake, what's wrong? Lady, are you stupid? It's a trick. It's an obvious trick. Okay, I've had enough of this crap. Wake, I'm gonna trust you with this. You're joking. Agent Nightingale, your opinion would matter more if you were sober and if I actually believed you were here on official business. Whoa! Get back in the cell, Stephen King. The only way you're leaving this place is over my dead... Wait a minute. I know this... Oh my God! Light. We need light. It's the only way to fight this thing. In my office. I've got your things there. Follow me. Oh, man! Nightingale tried to make sense of the manuscript. It was disjointed and strange. He didn't understand half of it, but it all rang true. Impossibly true. He took out his hip flask when he reached the page that described how he reached the page that made him take out his hip flask. It wasn't the booze that made his mind real. Wie ist denn eigentlich der Ton? Ich hoffe, der ist laut genug, dass man alles gut genug versteht. Sitting ducks with the lights out. Stay cool. Nightingale felt the situation veering out of his control, but the gun at least felt steady in his hands. He was ready to fire, resolved that he would let this happen over his dead body. And yet he hesitated. He had seen this moment before, read it in the page. He was transfixed by the déjà vu and the horror that he was a character in a story someone had written. Then the monstrous presence burst in behind him and dragged him into the night. Ich erinnere mich auch gerade wieder, dass ja das Problem bei Alan Wake war. Teilweise ist es relativ ruhig. Aber wenn ich es dann ein bisschen lauter stelle, dann kommen die Action-Momente und dann wird es richtig laut. Deswegen kann ich da ja leider nicht so richtig mit dem Ton perfekt einstellen. I can get the emergency power on. Ich kann mich doch was blinken sehen. Affe. Here are your things. Wake, what do I need to know? What do you need from me? They can be hurt in the light, only in the light. And I need to find Cynthia Weaver. She can help me stop this. Light. Check. Cynthia. She lives in the old decommissioned power plant. I can get you there pretty quickly in the rescue chopper. Come on, let's get back to your friend. Einfach mal an der Shotgun bedient vom Sheriff. So muss das. Wheeler, I need you to stay here. America! No! We're going to fetch our ride, but I have friends who need to be warned about this, and I can't be in two places at once. I need your help. Well,
Okay. Here's a list of people and phone numbers. I need you to call them and tell them you have a message from me. Night Springs, okay? They'll know what to do. Night Springs? Like the TV show? Gotcha. Oh, hey, that radio guy is on the list. Maine. Who's Frank Breaker? He related to you? My dad. Hey, is this like a secret society? Can you do this? You'll be safe here. The backup power's on. These guys need to be alerted, just in case we don't come back. You'll come back for me though, right? As soon as we get the chopper ready. Thanks, Wheeler. I owe you one. Okay, let's go, Wake. Through the back. My hangover wants a pizza. You think there's any way I could order one, Al? Pizza geht immer. Oh, hell. Whatever took Nightingale must have broken the gate controls. We can't reach the gate's control box from here. We need to get to the other side over the rooftop. I'll go. I'll open the gate for you once I'm across. You stay here in the light and cover me, Sheriff, okay? No, she's okay. She's just busy, so she asked me to... Oh, no. Actually, I'm a literary agent, sir. I'm just helping around because she's busy right now. Well, the one you'd most likely be familiar with is Alan Wake. You're kidding. I needed to reach the rooftop to get to the other side of the broken gate. That's really nice. But listen, I really need to make some more calls here. You got the message, right? Yeah, that's right. Okay, thanks, sir. Bye now. Ich würde ja gerne weiter zuhören, aber... Kann ich leider gerade nicht. Ja, wir haben andere Dinge zu tun. Hochspringen hier war es nicht. Hätte ich das mal lieber vorhin angeguckt, aber ich wollte lieber zuhören. Oh, Batterien. Ja, okay, da hilft mir jetzt gerade nicht sonderlich viel. Ging es noch mal weiter? Kann man das Spiel bitte wieder hier den Hinweis geben, wo ich hin soll? No, wait. Ma'am, please, But the sheriff... But ma'am, I'm supposed to... Ma'am, just hear me... She said... Ma'am, Yeah, but... No, wait. Ma'am, please, But the sheriff... Na okay, das wiederholt sich einfach. Jetzt habe ich aber immer noch keine Ahnung, wo ich gerade hin soll. Weil das Spiel mir den Hinweis nicht mehr gibt. Also wo genau ich jetzt entlang soll. Weiß es auch so an sich gar nicht mehr, leider. Scheiß Tintenkleckse. Ach so. Den Dach habe ich gar nicht mehr in Erinnerung.
In light you can hurt them. Wenn die Taschenlampe so hell auf die Wand strahlt, dass du nicht mal richtig lesen kannst. Aber wie viele Vögelschwärme gibt's hier denn? Zu viele, wenn es nach meinem Geschmack geht. Hey, Sheriff! Your password. Night Springs? What's that all about? It's a stupid joke we have. That Bright Falls is the original inspiration for the TV show. This town can get weird at times. Never this weird, though. You need to bypass the damaged control box. What am I, an electrician? Hold on! Oh, damn. That's smart. Good job, Wade. Okay, stick close. Our first stop is the town hall. The keys to the chopper are there. Right there. Au. Ja, vergesst, wie man ausweicht. Ich glaube, Leertaste war es, oder? Oder war es Shift? Ich weiß es nicht mehr. Look out! Okay, es muss Shift gewesen sein. Over here, Wade! The chopper's in the other direction! Sogar der richtige Weg. Den will ich jetzt nicht direkt laufen. Erstmal noch mal kurz hier schnell umgucken. Aber hier ist nichts. Oh. Aber eine Ecke habe ich jetzt auch noch nicht untersucht gehabt. Das ist hier. Zumindest eine Kleinigkeit gab's. Eine Leuchtfackel.
The air smelled of fish. This was Bright Falls industrial area. There was probably a cannery nearby. Du machst das schon da hinten. Keep them off me! Oh shit. Get off me! Was haben wir denn hier? Jo, not bad. Interessant, wie das hier auch mit dem Zaun gebaut ist. Also weird, aber interessant. Zugleich. Dass man sich auch nicht dran vorbeischlängeln kann oder so. Angeln, whatever. It's old dear diner. Nice. Bessere Taschenlampe. I'm gonna want explanations, you know. For example, what the hell happened to Rose? She's seriously messed up now. The same thing I think happened to me after I arrived. During this week, you can't remember? Oh, I remember now. Oh, Achievement. Kann man das eigentlich irgendwie deaktivieren bei Epic Games? Ich weiß es nicht. Schön wär's. Barry was in his element, making calls, making things happen, even if he didn't entirely know what those things were. He wouldn't let the hot sheriff chick down. Even if every noise he heard from outside, and he heard plenty, made him jump. He had only paused to text Al a message, told him to hurry up. Suddenly, Barry froze in mid-dial. A window broke somewhere in the building, and then the lights went out. Nicht Barry. Schade. And I thought New Yorkers were rude. You have the right to Immer schön, wenn es NPCs gibt, die auch nützlich sind. That wasn't fun.
Ach, es geht. Ich fand's funny. Spaßig. More or less. Wake, over here! There's light! Habe ich ja gerade richtig gelesen, Hotdrinks 1,50. Als ich letztens mal weg war, ne, und was zu trinken wollte. Bei so einem komischen, keine Ahnung, Street Food Festival Fest oder sowas. Festivalfest vor allem. Hat mich ein alkoholfreies Radler. Wie viel waren es? 4,50 oder 5 Euro gekostet. Eins von beidem. Und ich glaube, sowas wie Cola war 3,50 Euro oder so. Dann denkt man sich erstmal so, what the fuck ist mit den Preisen los? Und dann fängt es an, wie ein alter Mann zu klingen. Früher konnte ich mir damit viel mehr leisten. Da waren da 2 Colas, die ich trinken konnte und ich hatte sogar noch was übrig. War als Beispiel. Au, au. Ja, auch noch einer. Wie wär's, wenn du mal versuchst, die Tür aufzumachen, Mädel? Au. Au! Nee, tatsächlich bin ich sehr umgänglich bei sowas. Ich denke mir den Scheiß da nur. Das ist so ein bisschen wie bei Scrubs, wenn Shady seine Tagträumerei hat. So bin ich dann auch. Ich stehe dann da und nehme es hin und denke mir nur so, what the fuck? Und währenddessen läuft ein Tagtraum in meinem Gedächtnis ab. Okay, someone's messed with the fuse box here, but you should be able to jury-rig it while I find the keys. I already got electrocuted once today. How about I look for the keys and you get burned for a change? Fine. They should be in the clerk's office on the other side of the building, near the main entrance. The darkness that wore Barbara Jagger's face was furious. The story in the manuscript had been making it stronger all the time, but now the light had set the writer free and hurt it, weakened it. It was only a matter of days before the dark presence would be strong again, but meanwhile, it would be difficult to recapture the writer. Vor allem, dann kriegst du große mit Food Festival und so und Stuff und denkst mal so, ja komm, lasse dich mit dahin zerren. Vielleicht gibt's ja was Geiles. The message was from Barry. He was getting worried at the station. He wanted us to hurry. Und bist dann da und schaust dich um und siehst eine Burger- und Pommesbude neben der nächsten. Zwischendurch vielleicht mal irgendwas, ja, was es halt nicht so jetzt gibt, was weiß ich.
Hier mal so portugiesische oder mal sowas wie eine spanische Küche, sag ich jetzt mal. Also, ja. Nichts wirklich Besonderes. Oder halt die ganzen Ami-Fressbuden. Aber das war's dann eigentlich auch schon. Und da denkst du dir, das ist alles, das kennt man doch alle schon. Das ist doch nichts Besonderes. Und dann kostet der Scheiß noch Drecksvieh. Das Einzige, was ich interessant fand, war vom Portugiesen bei so einem Stand. Der hatte so komische Teigtaschen. Aber da hat auch eine so eine kleine Teigtasche. Ich glaube, 8 Euro waren es gekostet. Dann denkst du dir auch noch so, what the fuck? Okay, Sheriff, I got the keys. Sag's euch, Food Festivals sind Scam. Vor allem, wenn dann noch irgend so ein DJ da ist, der die ganze Zeit schreckliche Schlagermucke abspielt. Barry? Why isn't he inside? Oh God! Oh God! Barry, look out! Barry, move! Barry! He made it inside, Wake. He's okay. The storefront's blocked. Come on, Wake. Let's go around. We can meet him in the back. Aber ich sag dir. Oder euch. Food Festival. Und dann versuchen, dein überteuertes, alkoholfreies Radler zu genießen und eine überteuerte Teigtasche, während dann im Hintergrund sie liebt den fucking DJ läuft oder so eine Rotze. Okay, das war es jetzt nicht, aber Andrea Berg oder so, keine Ahnung, die Namen, die man so kennt, ne? Es war nicht so schön, wie es sich vielleicht anhört. Es gibt keine Aufzeichnung darüber, wann Bright Falls als namenloser Handelsposten gegründet wurde. Die eigentliche Stadt entstand, als die Bright Falls Mining Company 1878 in der Gegend ihre Tätigkeit aufnahm. Zu dieser Zeit entschlossen sich der Trapper Hubert Biltmore und Amos Gunderson, ein Pionier aus Tacoma, ein Postamt, einen Saloon und ein Hotel zu bauen. Alles im selben Gebäude. Diesen beiden Männern ist es zu verdanken, dass Bright Falls zu der beständigen und florierenden Stadt wurde, die sie heute ist. Da fällt mir ein, ich folge so einem YouTuber, also habe so einen YouTube-Kanal abonniert. Mach mal kurz Werbung dafür. Ist aber ein englischer Kanal, amerikanischer. Und der heißt Peter Santinello. Und der besucht halt immer so Leute und quatscht mit denen und, ja, der hat zum Beispiel die Amish-Leute besucht und so und bringt halt nochmal einen ganz anderen Blick auf diese Kulturen und alles. Und der ist da aktuell in Appalachia, oder wie man es nennt. Und, das ist auch so eine Mining-Gegend. Aber das ist super interessant und auch, das ist so eine geile Gegend, wo der da unterwegs ist. Von der Natur her gesehen. Und das ist fast schon ein halbes The Last of Us Filmset, könnte man vermuten. Und wo war er noch unterwegs? Las Vegas, in der Wüste von Arizona oder so in der Gegend und hat da den Navajo-Stamm zum Beispiel besucht oder an der mexikanischen Grenze gewesen oder besucht hier diese Gang-Hoods und redet mit Gangmitgliedern und so und Stuff und alles super interessant, was der teilweise für Videos macht und die gehen auch manchmal echt schön lange und mit schön lange meine ich schon so 1,5 Stunden manchmal. Nicht immer, aber manchmal.
can make it through the bookstore. Wheeler should be waiting for us in the backyard. Keep the hell down or I'll call the sheriff. Oh, hi, Doc. I've got it. Don't worry about it. Sarah, about time somebody showed up. All this shooting in the air is idiotic. One of these days they'll kill somebody. And over Deerfest. I know. Go back to bed. America. Fuck yeah. Die haben mehr Waffen, als die Einwohner haben. The sooner you can all get back to life as usual. I hope you're right. Come on, let me get this door open. Wait, you got the keys to the bookstore? Perks of being the sheriff. A girl needs to get around. Das ist leider übrigens die traurige Wahrheit. Es gibt mehr Schusswaffen im Umlauf in Amerika als Einwohner. Das muss man sich mal überlegen. Mehr Waffen als Einwohner. Das ist schon krank. They're really taking advantage of your presence here, Wake. I heard they're selling a lot of your Alex Casey books. Right now, I'm not a big fan of my own writing. Cynthia Weaver worked hard, following her obsessive rituals, sometimes fighting them, always giving in to them in the end. She haunted the halls of Bright Falls abandoned power plant. She marked her caches with light-sensitive paint that could only be seen by eyes that had been touched by darkness and saved by light like she'd been. She was preparing defenses and supply lines for the war she knew would come. The war between the forces of light and darkness. Mir mal noch kurz oben umgucken. Vielleicht gibt es ja neue Metro-Bücher, von denen ich nichts weiß. Aber sieht nicht so aus. I don't see Barry. Look, Wake. Maybe that's him. That's the way to the chopper. Sollte mehr die Leuchtpistole mal benutzen. Sollte die Rolle mal nachladen. Ja, der obligatorische Spielplatz. Mit Kaffee! Seid ihr eigentlich Kaffeetrinker? Ich ja nicht. Okay, wir haben hier wieder ein Standoff. Habe ich die Handlampe nicht? Oder habe ich jetzt eine bessere? Kirchenveranstaltung im Herbst, Sonntagsschule am Sonntag, Bibelstunde am Montag. Treffen des Strickclubs von Bright Falls jeden zweiten Mittwochabend. Nacht der Kerzen zum Hirschfest, 14. September. Hirschfest Morgengottesdienst, 15. September. Besuch des Presbyterianerchors aus Watery, 28. September. Jährlicher Wohltätigkeitskuchenbazar, 3. Oktober. I'm gonna give Pastor Howard a piece of my mind about this lock. Ugh, I told him to get it fixed. Here they come. Let's take a break. Omega-3 fatty acids are good for your heart. Ah.
wieso gehen die alle nur auf mich los? Da konnte ich mich ja gerade gar nicht wehren. Egal wie oft ich da gerade Shift gedrückt habe. Bin ich hier Frodo oder was? Und hab den Ring bei mir? Oder wie ist es hier? Ah. Und dann schießt der Sheriff die ganze Zeit die Gegner um und kaputt, denen ich gerade an die Leuchtpistole in die Fresse drücken will. Das war kein gutes Teamwork. Ernsthaft? I'm gonna give Pastor Howard a piece of my mind about this lock. I told him to get it fixed. Here they come. Let's take a break. Right there. Omega-3 fatty acids are good for your heart. Ups. Oh, wie ich diesen Gegnertyp hasse, ne? Barry was in his element, Oops. making calls. Barry got back to his feet inside the Bright Falls General Store and dusted himself off. Right next to the cans of baked beans was a locked case filled with flare guns, and yet here was a conveniently placed barrel of crowbars. Barry's smile widened as he realized that this was the classic movie scene where the hero had to gear up and arm himself to the teeth. Barry threw himself into the role. Ach ja, Barry ist großartig. Ich hoffe, Okay, it's open. Let's go, Wake. in Alan Wake 2 ist er auch wieder mit dabei. Wow. We keep them lit all night long on the night before Deerfest. Why? Well, it's tradition. For it to be free, the Dark Presence needed the writer to finish the story. Again and again, the story let it get frustratingly close to the writer without letting it capture him. It was bound by the events depicted in the manuscript, but it could pursue the writer indirectly, put others on the task, and stop those who would help him. It took over everything in its path, made them its puppets, and sent them after Alan Wake. We're almost there. We'll have to go through the basement to get to the parking lot. Yeah, there's no way going through the crypt will turn out to be a bad idea. Warum hat eigentlich eine Kirche einen Emergency-Kasten drin mit Munition? Also auch so, sowieso, vor allem bei den Amerikanern, ne? So, ja, hier. You have the right to remain silent. Keine Ahnung. Kirche und Gott und beschützen. Und wenn ich meine Shotgun dafür durchladen muss. Aber gut. Guck mal, ist der Ofen aus Kevin allein zu Hause. Weil der war auf jeden Fall, der war kleiner, oder?
Ich hab ja keine Ahnung. Hab lange kein Kevin allein zu Hause mehr geguckt. Did you call 911? Guess that one saw the light, huh? You didn't like that one? A tough audience. Well, I got plenty more. What are the Christmas lights for? Protection, man. Like garlic against vampires. Vampires. The helicopter's just across the parking lot and up the hill. Come on! Ich mag die Idee mit der Weihnachtsbeleuchtung. Ich meine, probieren kann man es ja. Ob es Erfolg hat, ist halt dann die andere Frage. The Bright Falls General Store is now my favorite place in the entire world. See this headlamp? It's like a superpower. I can just look at one of those things and they die. It's my flaming eye of Mordor. I wish I didn't say that. Yeah. Hey, I want a headlamp. Last one. Alice had screamed until she had no voice left to scream. Around her, the darkness was alive. It was cold and wet and malevolent and without end. She was a prisoner, trapped in the dark place. The terror would have burned her mind out, but one thing made her hang on. She could sense Alan in the dark. She could hear him. She could see the words he was writing as flickering shadows. He sensed her too. He was trying to work his way to her. Bastard. Oh, da fällt mir ein, ich habe noch was vergessen. Ich bin sofort wieder da. Ganz kurz, 1 Minute ungefähr. So, wieder da. Tschüss. Da steckt ihr euch zwischen den Bäumen. Das ist ein Fußweg, Leute. Someone throws a damn school bus at your head and you're about to take a helicopter ride with someone who may or may not have a pilot's license, you're cleared for departure to Night Springs. No offense, Sheriff. Aber die alle mit ihren Kettensägen aktuell, ne? Hat auf jeden Fall ordentlich gesessen.
gonna get used to this. Wie viele haben wir denn hier noch? Ja, 4 Seiten. Solange wird das Kapitel dann wohl nicht mehr gehen. Don't take too long. I want to get out of here. Ja, man erkennt natürlich sofort, dass das so eine Last-Stand-Situation sein wird. Verteidigen und so. Warum auch immer die Feuerwehr so viele Gasflaschen da rumstehen hat. Abgeschlossen. Aber dann das ganze Zeug draußen rumliegen lassen, ne? Ich habe auf Leuchtmunition gehofft. Wait! We're leaving! Get
You better put an end to this. Just get me to Weaver, Sheriff. You're taking a big chance on a local crazy lady, Al. I hope you're right about her, or we can kiss this town goodbye. I guess you New Yorkers are used to rough situations like this. Right. The city's a war zone. King Kong, mutant alligators, and Alex Casey shoots the place up every weekend. Look, I never even carried a gun until a couple of days ago. Well, my dad used to be a cop there. Tells some pretty wild stories. Stuff like this? No, just normal bad stuff. Kinda like your books, Wake. I used to tease Dad that he was just like Alex Casey. You've read me. Oh, sure. You're a pretty good writer. A little heavy on the metaphors, maybe. Nobody's ever said that before. We're coming up on the power plant. See the lit building over there? And that's the dam further up the river. I can't land here. I'll take her down the road across the river. Just get me there, Sheriff. Hold on! Ow! Son of a bitch! Krass, wie hart die eine Cutscene geruckelt hat. Bei dem Helikopter. Das wäre das so eine schreckliche Zeitlupe-Sequenz gewesen. Kann mich nicht erinnern, dass das im Original auch so war. Natürlich habe ich nichts mehr dabei. For the door to open. Das war knapp. Knapp vor Ende. Oh yes. And here's a new song from a band that they always remind me of our local rock legends, the old gods. I couldn't tell you why. I guess it's just, you know, one of those things. Anyway, here's Poets of the Fall and their latest single, War.
Ich gehe nochmal lieber weg. Aber, ja gut, man hört jetzt trotzdem ein bisschen die ganze Zeit, aber Poets of the Fall. Schade. Machen wirklich geile Mucke. Au. Oh Gott. Das ist eine gute Band. Sag mal, was ist denn hier los jetzt? Bin noch nicht mehr weggekommen, weil ich keinen Ausdauer mehr hatte. Weil ich schon so oft ausgewichen bin. And here's a new song from a band that they always remind me of our Mann, weich doch aus. Besser konnte es ja gerade gar nicht laufen. Witzigerweise auch das Musikvideo zu War von Poets of the Fall ist ein Alan Wake Video. Ein Live-Action-Video. Sehr nice. The power plant glowed in the night. It was close, but I had to find a way across. Ich glaube sogar der Song War ist die Ending-Mucke von Kapitel 5 hier. Und das Problem ist, die Stromkabel machen leider auch mit uns kurzen Prozessen wieder reinlaufen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Los! Auch wenn ich dafür jetzt leider nochmal ein Dings verschwenden musste. Was auch immer da gerade passiert ist, ich fand's gut. Für meine eigene Gesundheit natürlich. Making her way through the water pipe alone, Cynthia was angry at the writer. Foolish young man, taking unnecessary risks. And the way he broke the rules. Didn't he understand what was at stake? Since the terrible days in the 70s, she hadn't wavered once, as hard as it had been. She was tired of protecting the town all these long years, and now only wanted to rest. Verständlich. Wenn ich die ganze Stadt retten müssen, dann würde ich auch irgendwann meine Ruhe haben wollen. Und vielleicht so ein bisschen zu Hancock werden. Habe ich auch schon ewig nicht mehr geguckt.
War nicht mal vor Ewigkeiten mal ein Hancock 2 in Planung? War da nicht mal was? Hier dieser Superhelden-Film mit Will Smith, der sich immer besäuft. Also der Superheld, nicht Will Smith. Ach, scheiße. Ich dachte, da war was. Dass man die Barrikaden kaputt schießen konnte. Verwechsel ich wohl gerade mit einem anderen Spiel. The story I had written in the cabin had come true. Touched by the dark presence, I had written a horror story, but the end was still missing. The story was incomplete, and the last unfinished page of the manuscript still sat in the typewriter in the cabin study. If I could get back there, if I could read the page, then I could write my own ending to this story and save Alice. Okay. Ich weiß nicht, wie ich da sonst kommentieren soll, außer mit einem Okay. So wie der da rausgeschwimmt ist, würde ich sagen, der musste mal ganz dringend wohin. Gucken, ob hier noch irgendwas Wichtiges, Interessantes, Verstecktes ist, aber nö. Lieutenant William T. G. Randall Memorial Bridge. Diese Brücke wurde zur Gedenkstätte für Lieutenant William T. G. Randall 1919 bis 81, ernannt, einen Kriegsgefangenen im Zweiten Weltkrieg und Träger des Distinguished Service Cross. Er starb an den Verletzungen, die er erlitt, als er 2 Kinder aus einem brennenden Fahrzeug rettete, das in seiner Stelle verunglückte, und ich habe gerade meine Brücke verpasst. Die Räder drehen sich ja gar nicht. Scam. Räder-Scam. Jetzt aber. Gott sei Dank, Mann. Gibt's ne Pump... Oh, ein Fernseher. Dreaming of being butterflies or butterflies that dream of being men. Such philosophical concerns are by necessity abstract. And yet, some of us can find concrete proof of the nature of our existence. In Night Springs. Tonight's episode, an absence of creativity.
here but that. Really? But what is it? Oh, I guess the temptation is to call it a hole, but it's really an absence, a profound lack of reality. In Martha's basement? Yes, I was doing so well, too. I came up with 2 old ladies and put something really weird in the basement. It was a great start. I'm completely blocked now. I can't imagine what I was up to. Well, surely it's just an ordinary basement. Is it? Why did you call your friend here, then? Well, I don't know. Oh, well. Couldn't you just ignore it? Oh, no, I couldn't do that. It would probably turn into a plot hole. Might be one already. Could sink the whole enterprise. Oh my. Listen, ladies, not to be rude, but I'm really not at all sure where I'm going with this, and you're just not helping. You should just go back upstairs for a cup of coffee while I try to figure out what I'm up to. Well, if you think that's best. Maybe I should just stop here. Or is that too moronic? Is that too moronic? Indeed. Who can tell? It's a fine line. Aber eine weirde Folge. And the sublime. Aber war das... Gibt's da nicht sogar irgendwas hier... Hier, sag mal schnell. Ob Schafe über oder irgendwie so nach... Ah, wie war das denn noch? Träumen Androiden von elektrischen Schafen. Irgendwie sowas. Blade Runner sogar. Wusste ich gar nicht, dass das mit Blade Runner, genau. Blade Runner in Verbindung steht. Wieder mal kurz was gelernt, was ich morgen wieder vergessen habe. Sag mal, warum das denn das alles hier nur so Hühnen? Kann ich mir ausweichen. Wo ist mein Rettungslicht? Wo bist du, mein Rettungslicht? Drecksvögel! Alter. Vergessen wie anstrengend das war, zum fucking Staudamm zu kommen. Dankeschön.
So viel dürfte eigentlich nicht mehr passieren. Fast da. I recognized the logo on the power plant sign. I'd seen a version of it painted all over the area, signifying hidden caches of supplies. Kaffee. Hold it right there! Miss Weaver, Cynthia, I'm a friend. Prove it! You knew Zane, Thomas Zane. You're the Lady of the Light in the song. You can help me. About time. Young man, I've been waiting a very long time for you. Ja, passt. Tag. It's in the well-lit room. Excuse me? What you need to drive the darkness back. The well-lit room is at the dam. I built the room to keep it safe. Will it help me find Alice? Will it get me back to the cabin? Fine, let's go. I can get my friends to come back with the helicopter. Erstmal looten. We won't go outside. Never at night. That's rule number 1. You've been breaking the rules, young man, and where has that gotten us, No, I have a secret route, a lit route, an old water pipe. Das war ich nicht. Something was damaged at the transformer yard. It's draining all the reserve power. Without it, the pipe will go dark. The power to the yard must be cut. Let me guess. You want me to do it? Young man, you're the one who likes to break the rules. I can't be outside in the dark. The kill switch is outside. Natürlich. Das sind alles keine Energiesparlampen. Nehme ich. Da überhaupt zu schlafen, ne? Da, also. Yes, please. Take what you need. This is all for you, for the likes of us. We do Tom's work, don't we? Tun wir. So nicht, Freundchen. Das war ich nicht. Der wollte nicht nach hinten gehen. I was willing to do grunt work for her to get her to help me. I hoped Weaver was dependable. I'd stumbled into this crazy world a little over a week ago. She had been living this insanity for decades. Ja, und bald geht der Wahnsinn endlich weiter, Ende Oktober. Ist hier irgendwas? So. Kistenmäßig? Nee, Schwachsinn. I could see the kill switch that would cut the power to the transformer yard. Now I had to find a way to reach it. Ja. Okay. Jetzt bin ich ja wieder bei der Ausgangsposition. Wer hat das eigentlich entwickelt?
Muss doch irgendwer von Resident Evil gewesen sein. Irgend so ein Architekt, der von Umbrella gefeuert wurde und dann gedacht hat, ach, hier, ich hätte gerne, würde hier gleich gerne Staudammrätsel bauen. Who designs these things? Ja. The transformer yard went dark and bare. Weaver's water pipe passage should now be good to go. Ja, war ein Versuch wert. War dumm. Ups. Die wollte ich doch gar nicht benutzen. Ah, komm, scheiß drauf. Mission completed. Hallo? This way, young man. Follow me. Come, come. The pipe's empty now. We're ready to go. This way. We need to go. I knew them both, Tom and Barbara. I had such a crush on him. Such a beautiful man. I was jealous. There was a part of me that was maybe a little glad when she had the accident. And then Tom started writing and woke the darkness up. He tried to bring her back, but you can't do that. There are no free rides like that. I'm starting to realize that. In that case, young man, perhaps you're a smarter man than Tom was. The witch looked like her, but it wasn't. Barbara was sweet. He didn't understand until it was too late. He tried to undo it, wrote himself, her, everything he'd ever written out of the world. Oh, he was so famous. And afterward, no one knew. Oh, Tom. He left only one thing behind in my care, in case it happened again. Insurance. He trusted me, or perhaps used me a little. Tom knew how I felt, knew I wouldn't refuse him. I built the well-lit room and put it there. It's been waiting for you. We are characters trapped in a story you have written, and none of us will survive to see the end of it if the darkness isn't stopped. She'll twist the story to her own dark ends. How do you know all this? Tom, that's the way he wrote it. He still talks to me, you know, in television, from beyond, from below. We have both been touched by the darkness, young man. He saved us both with light, but the darkness stays with you. Leaves a stain. This pipe will take us directly to the well-lit room. Okay, I need to call my friends, tell them where we're going. Hello? Al! Barry, we're headed to the dam in one of the pipes. Meet us there. Okay, I'll tell Sarah. It's Sarah now? Whoa! No! For the sweet love of...
We gotta go see if they're okay. They're probably dead. You must reach the well-lit room. This is no time to be a selfish idiot. That's my best friend. Well, be a fool. I'll use the pipe. I'll meet you at the dam if you make it. Ja, das war keine 3-Punkt-Kettenlandung. At least I didn't have to worry about her. She knew how to stay safe. Sarah was almost starting to relax. Maybe they could turn this into a win yet. Suddenly, there was a piercing sound, like a table saw gone wild, as 100 birds made out of shadows swarmed into the rotor. The chopper bucked wildly and the board lit up, telling her what she already knew. They were going down. Barry Wheeler screamed next to her. Oh! Abgrund! Close one. Nervig die Kackvögel auch sind, so befriedigend fühlt es sich auch an, wenn man die Schwärme auflöst. The crash site looked bad, but as far as I could tell, the wreck was empty. Und das ist schließlich was Gutes. Boom! You know when to make an entrance, Wake. We were ready to make like Butch Cassidy and the Sundance Kid. I have a different ending in mind. Yeah, I'm fine. Thanks for asking. I knew you'd be all right. How's that? The flaming eye of Mordor? Laugh it up, funny man. Didn't we have somewhere to go? Weaver will meet us at the dam. Da lang, ich Blindfisch. Dankeschön. Jagdgewehr brauche ich nicht. Bleib bei der Shotgun. When you spend
most of your night running uphill while the crazy bunch of demon hicks try to take your head off with an axe. You know your helicopter crash landed in Night Springs. We made it! You see those lights? That's the elevator we need to take. I should have kept that gym membership. You keep seeing her Moving out there. Och nö. It's everywhere! Nothing moves like that. It's impossible. Do something! Das mit der Blendgranate mit der einen gerade war Safe. That was pures Glück. wow. I think we're okay. Hey, Al, I got a bad feeling. Let's keep our eyes open. We made it! We made it! Wake, call the elevator. I'm keeping watch. I think I hear something moving around. Heads up! Here they come! Oh no! Oh no! They're coming! We have to hold them off! Ups. I swear this is the slowest elevator in the world. Das wollte ich machen. No, you don't! Far enough! It's almost here, Wake. Hold on! Come on! Easy. We're almost there. There's an entrance into the dam at the top. What's the plan, Wake? Well, Weaver's crazy, but she's got something Zane left behind. Something to fix this. Gee, could you be a little more vague? Thomas Zane? Seriously? Might as well be Paul Bunyan or Bigfoot. Yeah, well, he was real. Let's be careful, okay? Oh, jeez, I hate this. Was hast du denn, Kollege? Ist doch nix. Okay, Wake. There's a button over there that opens the door. I think something's broken. Hold the button down so we can get in. Ja klar. Wait, what's going on? We can get to the dam through here. What's happening out there? You guys go ahead and find Weaver. She should be in the dam now. I'll have to make it alone through the top. Okay, wait. Good luck. Don't get yourself killed. Please, be careful. I'll take good care of Barry, Wake. You just look after yourself. You gotta be kidding me. Ow! Down, boy.
Dann mal die letzte Seite. Thomas Zane knew he had to remove all that had made this horror possible, including himself. That was the only way to banish the dark presence he had unleashed and now looked at him through the eyes of his dead love. But he also knew that despite his best efforts, it might someday return. So even as he wrote himself and his work out of existence, he added a loophole as insurance, an exception to the rule. Anything of his stored in a shoebox would remain. Und wenn wir uns mal ganz kurz an den Anfang des Spiels zurückerinnern, als wir das erste Mal in der Hütte im Cauldron Lake waren, was war da? Wo haben wir die Bücher von Thomas Zane gefunden? In einem Schuhkarton. Lama! Jetzt reicht's hier aber. Das ist korrekt. Das ist schon so 2 Monate her ungefähr. Das ist leider wahr. I was ridiculously outnumbered. The searchlight could even the odds. Au. Das habe ich nicht kommen sehen. Oder habe ich schon, aber das war zu spät. Enough. You will go no further. Stop. Stop now. Oh Gott!
Ich glaube, der Sheriff ist ein bisschen aufgeregt. Glad I was wrong. But it was a foolish chance to take. Don't worry about the noise. We're safe here. I have looked after the well-lit room for many, many years now. There is no shadow in the well-lit room. The power is fail-safe, and all the bulbs are numbered and changed regularly based on their make and model. Right. There's an old army base at Raid Cove Point, north of here. It was active during the Second World War. They operated here back then. They must have built this. Yes, they did. It's my place now. Take it, and I won't need to worry about the room anymore, because 6 and 33 and 118 need changing soon, and I don't want to climb up the ladder to change them because it's very late, and I'm tired. And if you take it, I won't have to do that anymore. The page was autobiographical, a memory from my childhood. But I didn't write this. It was a page written by Thomas Zane. None of them were supposed to exist anymore. Alan, 7 years old, would fight sleep to the bitter end. When he did sleep, he soon woke up, screaming, the nightmares fresh in his mind. One evening, his mother, sitting by his bed, offered him an old light switch. She called it the clicker, and flicking the switch would turn on a magical light that would drive the beast away. To imbue the talisman with all possible power, she added that it had been given to her by Alan's father. Alan never knew him, and anything of his took on mythical proportions in his mind. With the clicker firmly in his hand, Alan finally slept like a baby. Now, almost 30 years later, Alan thought of this as he stood on the rim of Cauldron Lake, the clicker in his hand. He took a deep breath and jumped. My mind swirled. I'd given the clicker to Alice, yet it was here. Zane had written it into existence in a story I had written. I can get to her now. I can finish this. Chances flowing by. If I can let the